na enedua na driver fo nka bom kwa wo driver man mu e da fe nso adwedivu a omo wankra hanum se na CMB omo yina atoto omo stores adriver fo no nso agya ka asi ho e na omo anante akọ omampani aso ye e de omo hawo egu nkrata so e de akọ akọ omampani na Tamale Technical University e TTU yesi ne wono ye ekire kakra bi na monima hoduo bi enkoyie ntino hwe ade na koye ntokwa o amemu nsem no ayese dobe ye bete de ama wo na wamano nsem nso Cameroon na be baba traba wo hodom na ene nsem ekoso wo ho ne oye nani ade no amafo dodo na edi surabo mu abusia afoforo nka ebi kawe ho na enanwumre yatena se nsem no yede eba abesom wo happy twere konkro Kaseɛbɔ eso na Kaseɛbɔ die eyade se H&H gari wanada manti ena nsem no wutib da nwumre ye nyasem ketwa na gari ne de ono na so to wo twekodi ho ye wo gari cycle make die no so ho no ena ye wo 4-in-1 no so unya bi di a ubotimi zampa enya be koyi pa so timi di amawo me pa jaw say cycle mix no na se nkola na ya na ko SS no first no ye form woni na akọ foforo za dia aya na suro mu se senior si hwe yesi ebe homo owu ama wankasa school no hwe ni wankantimu a untimi nwie dan so se nyame ya dom na unya H&H gari bi di show troubles mu a ye bi o troubles no so ye bekasa jabre na ene da bi eba bi na aba school ya na wo de ma wo mo seniors no wo mbe pe wasem rough a obi antimi fa ne sankan wa they will place you under VVIP security ezan so mo no ena ti school mu no wona dado nti wo mebo pa enwanyuma hoduo mu nso enei wo kwadwuma wanya bi dia so enese na ba question bag mi na me ne ka akire ko ye na kodi gobe na gobe ya nso no na me ba yem se da bi ma me ntia de ba ko chemical ma se nti mpacha pebi wai na ebeboa na saso ena Window Family Drain Company Limited se me nka kire se ensuo hoduo be se wutu no fie se ye pipe se ye borehole se ye bura se ye swimming pool ensuo bia be se wutu bia no wotonsa e de fire no beba na wo betu no kama enso atimi edi amawo na biodigester bi nso na wo flash ya na hye nso eno nso wo di hu dwuma pa ufie ho anwura ne aputo obere eje wo habo so anei adaje nti wuntimi siesi ho no bo no nso wo frɛ wo no mbeba na fie ho wono metimi esie amane fie won so atimi ate wan se di turo mu no ama won so watimi atimi age won samba ho no bo na pesmakafo na nwumre yenso yesomwo na afie yatimi asoso mpa ne din eye wode hyeba ata boaben de academic jigara na afie keche akwasi yeboa abusia yamuwadwo amwakọ aba afei ensem no yenhyase yesha ensem no asedia ne efrase de afri gonja de hyekonkona wono na wotikita maso jewura John Dramani Mahama de bema tenten gram musremu siejata woye commander in chief of army first gentleman of the land a chese 2 million dentisa koba ya ma Ghana fo san ato abana ma no sese mpodie ena reset Ghana agenda wo reset Ghana no ama niema enso atimi asiso ade ama akonkoro Ghana na mene wo kase wo beka ye a wafimpinu ene adunu ena abato nu a na wono bontoa ahwani mu se Ghana fo beto abande ama wono bo no wono hyebo so no ba dwumadie bia ya to ne din se big push agenda won de beba na ene ye kwan ahodo ne niema ahodo bi ehia oman no yatimi ye sikabuti ne bi ato mu asafo to no ye beyie na fe yatimi di abosa ade no ho bra ama omayi ene se fa akwan ho nsem ho de ebetibi afa no ntuma pa ade afra pa na ene ebo no boso me de to bi nsia wa fimpinu ene aduonu enum wo no ene ne ene wono ede eye osia yoyo a woratimi yakopa ho ntuma sese de ebeboa ama contractor hodo a ne wono so yakwan hodo Ghana ha se no yatimi aboa no nso akwan hodo so ne yedi ma Ghana no woratimi aye ama omeya akwan ho nsem so ene akwan ebedie ho nsem so atimi aya dwodo pa na wo kyerese dwumadie na akoye akwan ho nsem die na kyerese akwan contractor fo no a ene se dwumadie no wono ebebo ho ebra
na wabra wono padwumadie ho ntoma ewo afienya no na yewura mahama kire se hwe seze Ghana kwan na sampet ne saa ne maneema ye kwan ya na anopa na nsa na asa anwe ne saka wosija so emeye no wo so mpesa adwuma ne bi wone adwuma eho tie betimi aboa pa ama akwan ahodo no beye no ekwan ne betimi a kyere ama kyese ne mfinhia petepepe kura no enjirima so betimi aba na ne saa akwan no betimi abeto a wono nkoya adwuma ya huruda bia kwakwafa semfoforo enso etimi edi aba no wo kyese contractor dodo na de dodo na ye Ghana fo nya afi ne yekofa China fo na Japan fo ama wono abe ye kwan bia sanse ye Ghana fo na nkasa no yeji ehudi ne wiase mpanifo so gbadama no aba fifiri o wade enso a wo yenso dia na ese ye pama santema ne Ghana manti ene contractor hodo na so de me ne wo kasa die dodo na ye Ghana fo a afoforo aka nso ya yananafo no de kakra bi ene ye dia ma mu a ebeboa ama ya kwan ho nsem so atimi aye kemikama. So, majority of the contractors selected for the big push are Ghanaian contractors, because we believe that we must build the capacity of our own contractors. We believe in the performance and ingenuity of the Ghanaian contractor. And so several of our contractors have the same capacity as any foreign contractor. And so that is how we have selected them. There are a few wheelbarrow contractors who have come to me. Oh, I hear they're distributing projects under the big push. I want one. I said, my friend, this is not for wheelbarrow contractors. You are my friend, but I won't give you because it's not for wheelbarrow contractors. And so we also have selected a few foreign contractors, because before we came into office, some of the contractors had been given active contracts, and the contracts had not been terminated. And so what we've done is, even though those projects were ongoing, we have repackaged them and added them to the big push so that we can continue them and finish them quickly. Ti wheelbarrow for no de yemfa contract ne mamo wona betuma adwuma na ye ne kemikama no na ye radio Muhammad che so mu na sa contract no ye de ebema woro nse we nyina to dwa wa fie nya wa bra ene the big push wono epa eho entuma na wo mra o mampani John Romani Mahama epa big push ho tuma kro ya eno se de ansema to dwa eno chemu se ene Ghana hanom ayeti se wo firi mantem ba ko mantem ba ko ende ni kro pon no eden papa wo maimu ni nyina ne se akwanya wodo ne nye enunti ebia na nka ko mfimfini mantem finkran hampo na ekwa utumi ko nwanya ebubu wani asese age se utumi ko fa epue mantem ansa ana ko fa mantem fufuro mu baabi bebre ansa wakọ akopie bebi a enka wokọ na no na Ghana mampani John Romani Mahama ho ne se sade ya de ha adwempa enunti big push ya de enso a odi betwitwa akwanya hodoro na etumi de mantem ba ko kropon ufiri hono me ko baabi a etumi aye tie de amawo na watumi akwa ne kama Ghana mampani John Romani Mahama nsemu no ajabu sa nya no nko a oye no so no ya de betumi aboa na ndey nuane ahodo a ye different nkro nkitwe mu ba kro akase mu no so ebetumi aboa sanse empempi no beti no mu kwan ye enutie mu nya baabi mpo emfa nuane no emfa mma ekura akase mu a enuane tumi kafo mu honom na eprosa enutie ni nyina ya de asi Ghana mampani John Romani Mahama ni so enu ka ho ene ndey ya de pa big push ho to men na ne kase mu no chemu se weni ya de betumi aboa ama sania baabi bia opese wokọ ekodi udwuma ahodo bia no ubetumi akọ ne ntem se kwan no eye nko a ubetumi akọ abade bia akodi udwuma we kura beboa ama sika anase ye economy no ehwa ye dempa na enfatu ho po ye eno chemu se bi obi finkran na okofra mantem kropon ho ene ekwan ni dem kama obetumi akwa basisi asanso ena ofinkran hanum sein na okonvimfini mantem kropon eye kepkosa we ogwa enche na wadu hosisi a na so ya na yakwan ahodo anyanti ene de oha wo ba na owie mantem kropon de no ochemu se
mensi ahodoɔ nso a bembɛn ahodoɔ no sɛ bia nka adwuma ko anya ne siam ofiri hɔ no mu a wokɔ EpaHoaDaben bra kwa ɛkwan ni nya baako sei enu ti amanfo kɔ mo brɛ enti wani ano yade a ɔbɛhwɛ aboa na wasiesie akwan ni nyinaa sɛ ne bɛyɛ a sɛ ofiri bramasi kuma ne mpatam bra kwa hɔ na kɔ adwuma ko ana ofam agona suaduro ne ade a ohotumi yɛ ha ɛde amawo na Ghana mampani John Dramani Mahama sɛ saa de wei ɛyɛ ade bɛboa papa sanse mensia ahodo a yɛwɔ ɛwɔ ɔman mu no ɛyɛ ɔha ne aduosia baako enti sɛ ba ne sɛ ne nyinaa yɛ kwan yɛ a na kyɛ sɛ Ghana ha deɛ ɛnka kwan asɛm deɛ ɔhen bia mfa bi ntuatua mampani bi aso bio ɛno tie yɛ ade ɔde asi n'ani so sɛ ɔbɛhwɛ atumi ayɛ aboa paa sɛ ne ɛbɛyɛ a ɔman ne nso kɔ yɛ nim no atumi akɔ ne yie. Every region is going to benefit from its share of the Big Push programs. Now, somebody will ask, what's the criteria for choosing those projects? Our first priority was to take roads that connect one regional capital to another. We believe that it should be easy for people to travel from one capital to another capital. So it should be easy for people to travel from Accra to the capital of the Volta region. It should be easy for people to travel from Accra to the capital of the Cape Coast Central region. It should be easy for people to travel from the Upper West capital, Wa, to the Upper East capital, Bolgatanga. So that was our first priority. Then our second priority was to select roads that link district to district. We have 261 districts in Ghana. Enti Ghana mampani John Dramani Mahama neneni ati ye wambra na Big Push opa hontoma enedue ya ewo nkran hanum sing. Na enam sa Big Push yi akwa ho dwumadie nti yentimi nya enei wosoafo no erahwa kwantempo ho nsem so no yebetimi etwa no eja amano ayeye sanse wiase mpanifo aka se kokurumutiwo yensa ho mopo enti ono akwa tibrekesa ene akwa ho nsem nyina di na yawo no na dwumadie se ekoso no so de yentimi nka ebetimi yi no film wo na dwumadie na se a wa bara wosoafo hwa kwantempo ho nsem so gavie kwamra boja ene ogina simpie ni apaso ne Ghana fo odi mpo no se hwe saa bosha wono hye Ghana fo se wono obeyi akwan ya maye nkwa ho nsem no atimi ayadwodo na nya group na woni die na yade a na ye woni bresempa na sadi otumfo ba bi ohia no bo ho pampanti no na yade bi ono so bo ho pa se wono ba ene saa akwan ho nsem a ye kan ya fie nya ye hyase hokuekwam ayi ne so ye fie mienu saa akwan ye bewie ama ne dwumadie ne ho nkoreba no so atimi aye kemikama ede ama Ghana dehia wono Ghana ha se yi na wakire mu akyere se nei no wohwe contract ahodo a abanda de atwa mu sika de ma won so mfa nyi akwan a be ti se 40 billion beautiful chubobo Ghana cedis na nso ubetwi wani akɔhwe akwan no so no na kyesa kwan no mantam du nsi no komu nyinada se sika no ne kwan ye no enso da mo bira saa wona yesa para lines no we nam ha na we nam ha enti wo kyerɛ sɛ wona bai de emfa ho ne de amana da be ye no wono bɛhwɛ na bɔ hya wona hye Ghana fo no wono mo atimi adi so ama Ghana fo enso atimi ani age na wo kyerɛ sɛ sika som 13.85 billion beautiful to Ghana cedis ɛna saa Big Push wono edi hyɛmu na afia akwan ahodo a wona bɔ ho ano hoba no wona atimi ayi ama Ghana am ya kwantempo nsem so atimi adwo sɛ de bɛ ya ahye ahodo nam so a enkonkosa azontu eni amanda. Indeed, in a run up to the 2024 election, Ghanaians made it quite clear that they do not like governments that do not address their issues. You made a bold commitment to address the issues that are of concern to Ghanaians. Your Excellency, including this morning, I heard somewhere where people are complaining about their roads. We had 2 sessions of road interventions prior to your accession to the throne as president. Mr. President, if you come to the Ministry of Roads and Highways, we owe probably 40 billion Ghana cedi in debt to contractors. But when we went around the country, the 16 regions, it was difficult to see what the money was spent on.
Despite all that, Mr. President, you made a bold commitment to institute an intervention that, Mr. President, will go down in history as the president that gave the biggest dose of intervention at a single time on our roads. The big push is not a campaign promise. It's a bold intervention by your government. And Mr. President, let no one be deceived. We shall implement big push and the result will be there for everybody to see. Enti wei oswafo no eno hwa kwantepo nsem so no munyamfo gavi kwame abuja ena wotie ne nka no na every big push ensem mu na yankonsem foforo mu dia endei oswafo no ehwe climate change and sustainability so ayo no yamfo say du isifu ono na nde odensem atodwa se Ghana and China ama mienu ya kan ya ho abom pampe ama yatumi akoatie wiem nsakraya eba de ekomne ade ba ene atumi ba ma ahokyere kora atumi ba ama ahodo so na ade asemetudwa ewo Ghana China Climate Summit ase no no mo ya no after secretariat no ewan kran he ya enedue ya ena yewra isifu eche mu ese dwumadi omudini ya de beboa papa amende ya man ahodo mienu ene nkita ahode a woye ntem no atumi akwa anim ena afenso no yatumi akwatia ewiem sakraya ahodo ya ekoso na ochemu se enkane no nanka yete ne sa yenim se wachichichi nanso nei abenyen asesa nipa asetena asesa sania yenua ne semote eni yensuo ene mpo yeyina mahonden sem climate change akane nyina enti yera isifu ebubo niama wodo ebisu a oche mu ese ndei no eyade ono na so eye ebehwe aboa pa esanse siga na mampani John Dramani Mahama enu so se ebeku atia na endei no enko se ne be ya enkofo ye ne bia ena se how bia mbaga na nemum Ghana betumi akwa na nimanu ti ena ye ni China ehwa aka ya ho abom se ne ye ne ama hodo eye no a Ghana de ni enkita ho dia ye ne ama hodo afo wo no ekwa nimiti China fo nso mrenie enti osofo no krampo no edi kan ebubo niam ahodo a esi na ni so ene na so eye sa ndey no ehwehwemu ahodo omo eye eniam esi omo ani so ombehwe edi akwatia climate change no ni nyina obubo so e wo honom na osaye chemu se we ade ebetumi aboa na afenso no empomuden sem ene nyina mahoden sem atumi ejina ne nanso na wo mra de nsem no atudwa no chemu sen. Appreciation to the Africa-China Center for Policy and Advocacy for convening this timely dialogue, and to our colleagues from the government of China, developing partners, and civil society for joining us in this important engagement. This summit comes as a decisive moment for Ghana, Africa, and indeed the world. With less than 5 years to 2030, the urgency to accelerate action under the Paris Agreement has never been greater. Climate change is no longer a distant challenge. It is a daily reality. It is reshaping livelihoods, disrupting ecosystems, and placing immense strain on our water, food, and energy. Etiani eti yewra isifu na wamanansi hwao ena osan etwemu enkitahudi a ewa aman mienu ntem mekire eye China ene Ghana na ochemu se we krampo no yade a ye behwe na omasi eye Ghana China Climate Business Summit omo ba be yadwumadi afrofo we so yade betumi aboa menden kitahudi e course no
etumi amemu api epa na wokura mpo ne de omo de ankra nwumeku ahodo no enso ebewure mu a ebeboa ama manhodo mienu no yenkita hodi a yewo ene se ne yepese yeku editia yewemu nsakraya ahodo ede ekom ene ahokyere ba no etumi adinkonim climate finance that drives a just and inclusive transition. I wish to make a bold call today to propose the establishment of a Ghana-China Climate Business Summit. Such a platform will go beyond policy dialogue and allow us to showcase the best of Ghanaian and Chinese innovation in addressing climate change. It will bring together investors, entrepreneurs, financiers, and innovators to explore opportunities in renewable energy, circular economy, green agriculture, digital sustainability, and climate-resilient infrastructure. Through such a summit, Ghana can serve as a gateway for China's broader green engagement with Africa, while also presenting Ghana's emerging Onoyamfo say di isifu ono na yesuafo hwe climate change and sustainability so nene ena yeti yi abusia yada swara ejina Ghana China Climate Summit 2025 course ne dua bonobo so me de to du nsia wa fimpinu ene aduonu enum wo na wasa adwumadie na se kro na no ena na musini a ono ewo Ghana ha se ya o ye China ni eye His Excellency Hong the Far ono so ditujia wo kyerem zampa wo hwe se de wiase nsa kyere ne abodie mu nyansa pɛ no se ne nyemezi fe kro no a eba ne wiase afa na nyina de nem se China de ewiase ne one wona jabo so se fa na se yenya niema mfa befo kwa so betimi aboa ama wiem nsakyere no atimi adi mu aye yie a na ne yewusa China ho de a na kamya ko ese wo no okọ akoto epetetuo na wodi atudwa wo kyem se nei no wono ne Ghana fo atu kesedi wono behwe pa na niema hoduo bi ebetimi aboa ma Ghana so atimi asesa niema se de be ya abodie mu nyansapɛ no anase mponi wiem nsakre ne ko ba na se nsakre ne bampo a yebetimi anya ho mfaso ama agya atimi aboa yen ema Ghana so ye ho enko kyere yen na woto aso a wo kyem se wono hwɛ so mbetimi atra won kwaba mu na yere so a emfinsia ne be se duonu ni aduonum yensa de ewo ne ga China fuyi be se wiase afa na nyina da ewo no ne te so se ba ne se kwan yemfa so na ahodende no yentimi empagya mu nkwani mu dia na ujuse China de ba ne tema ne chese hydro dia ni nyina no ewo no mudi mu tintimai pa na wo kyerɛ se eba no seja ye di sika na sempo ye de ahodi nyina ekɔhyɛ ahodende emu da hopefe dia na se China ene wiase nyina no ekura wo mu a chese ha mu chiche mu be se aduokuno no ena chese nei no wono de ya solar project ni ade nyina wa fimpinu ene aduonu ena emu no chese ndodo mu de wono mo ena chese wono aye ne pa nya semketwa na nsiana mu tu aso anu wo chese nei no best China hawdo a hodwa wono eye eni ma hodwa bi wono eye no beboa ti ayiro so amfinsia anasa fimpinu ene aduasa enum de na China de kan se sa ne manema na de a na se wono mo ene ebehura di kan na wo chese nei no wo hwe mo wind solar product a wono de aba mo de mo kra kwa ma ho be sa ha mienu so no a eboa pa ama etimi asesa ewiase abrabo Africa so anasa bibiri mpase no yenso yeka ho bi enti eye ton de fa ensemu a nei wode tudwa enso ewo dwumadie na se wa bra sa dwumadie no enso eba so no sei na cheso panyin no wono so eche ni nsemu a na chesensem no eye nika pa opportunity to share with you the views on China's progress on addressing climate change, advancing the energy revolution, and promoting China-Africa cooperation. First, on behalf of the Chinese Embassy in Ghana, I want to like to sincerely appreciate Africa-China Center for Policy and Advisory and the African Climate Foundation for hosting this summit. My appreciation also goes to His Excellency Honorable Minister of State, Saidu. His speech showcases the valuable support from President Mahama's government
to developing China-Ghana relations, as well as promoting green transition. Ladies and gentlemen, the Earth is the only home we have. Human beings share a common future in the face of challenges presented by global climate change, and no country can make itself immune from the impact. As the largest developing country in the world, China has adopted a number of policies, measures, and actions to tackle climate change and take part in global climate governance. Despite the difficulties this creates for its own economic and social development, these efforts have achieved. Ayo, eti onipa wote nkan a chese wote se wo kasa sa no ye China na musi ni organ ha say his excellent home at the far and chese wote ye ja na obi bisa me say na ladies and gentlemen ni twi ne ye den enye so na obi sa asem no Oze ladies and gentlemen yes ni twi ne ye den so na wo ka sem anuanom ne adofo Inside ladies and gentlemen. Yes, I know your brethren. Ladies and gentlemen, I'm saying. Maba I want to ranti amotwehia. And ladies and gentlemen. Okay. Ya na ohunu sa why. Nti baba wane mrantie. And ladies and gentlemen. Okay. Mako ekunafo programs so mukan ladies and gentlemen. Sampe ma. Ewias ni kura youth. Emrewa There be na youth ni ho. Emrewa ne nkokrafo. MC na address wo mu. Inya MC ne kansa. Na ho ne kansa asem no. MC no. Ene wan kan yi. Because I am mamma no near papa no one. No kind of brofo so or kind of brofo mamma na Amanda's and our fathers. Obet me so bread and you queen. The bread and you get a home bia. Oh, see how many yes are. Oh, make come as some. No, I don't know. Yeah, queen. Now, what China? I want them senior war Ghana here, Anna. His Excellency on the far. And so I shall say, Obehe, Nankita, who dear war Ghana, and China and Timono. A quite new pie, sans and day China crady. Omunia be mime, I would drono, ya cabo more banching more, and yasem ketwa. And uti, send your bay, I bet to me a quatia, a remusa cry. Yeah, dear, how I would draw a bano. China so. Ni yem fita se oni Ghana e ka bom na wamra ambassador ye de se matudwa e wo Ghana China Climate Summit ase enedue ya no osache mu se omukra de omuhwe na ende ye yina mahone ahodo e wo ebibimam no omuhwe no moye bako be ye aduasa 30 afenso no ebetumi aboa na ewem nsakraye no enko ha ebibiman ahodo no bebresa ne gasem no sanso kyemu se wo hwa ma ahodo anketo ahodo no a beye aduonum yensa China man no eni omo akwantiase apam no betumi aboa pa nti okeka bi kura bobomu ande enkita hode ekoso eguso ekoso a eno beye aduanan mienu ana chese China man no ne amaya hodo beye oha ena chese egusua entiase apam yomo hwa kwatumi akwatia ewiem sakraya eya ta ede ohawo ahodo eba na ochemu se eba ne se ne Ghana ne China ne de omudi omudi kan kra boa oman no aye ne ma wodo bebre eba na nyina ma ho ne nsem ho a chemu bui eya hydro power station yin ena afenso asogli power plant ne nyina China vo ehu bi ewo mu a amende yi enyina ma ho ne ensem agina ne nanso ewo man munti China ne Ghana sakraye bi enhye da nim sa edi no kra ya ase na edi ambio omunso one omon wa but ya enti China ne Ghana no amaza da ichemu se ende no eyade amohwe na nkitahudi a ewo no etumi akọ anim pa. China-Ghana Cardio Corporation
are also steadily reinforced. China remains Ghana's largest trading partner and major source of foreign investment. China-Ghana Private Cooperation are also steadily reinforced. China remains Ghana's largest trading partner and essential employment opportunities for local people, while advancing Ghana's industrialization and safeguarding its energy security. Shenzhen Energy Group's Sunong Asokli power plant, the head of the company is here, significantly generated 2.6 billion kilowatts of electricity in the year 2024, significantly alleviating Ghana's industrial and residential electricity shortages. Years ago, the Bue hydropower station, another milestone of China-Ghana cooperation on climate change, the second largest in Ghana, can generate 1 billion kilowatts of electricity yearly, clean energy electricity. So I'm sure and I'm confident that under the strong leadership of President Xi Jinping and President John Mahama, China and Ghana will continuously to enrich the strategic partnership and jointly open a new chapter of friendly cooperation in the new era. And I thank you for your attention. Anti-Brofwe every China. And I'm senior wa Ghana Hanum Singh, His Excellency Tong Defa. And I just said, Oneso and Nebia ya de Nanude Sem Etudra, Ewo Jumedius from Kwakoso, Ewo Hanum Singh ya. Enti Yanina we swear. Na yen try hutiawa embra. Yabani ake chebiano. Ya the best of Kaseɛbɔ ansɛnkwa dwonto ɛne hwɛmani mu happy kaseɛbɔ mu twɛ konkron yɛnyi bi mfiri yɛmfa bi nka ho nso emu da hɔ krɔgyen happy kaseɛbɔ mu twɛ konkron Matthew 5:37 abusuafoɔ ne mutu bɔ hɔ adɔso paa o nanso ne papa ani hia o papa dia mekanfo a window and family drilling company limited the amount one me dwumadie bi te sɛ borehole drilling pump installation or pump ne ho atechema one be say kama the amount water treatment one so na person mu treat ne kama na ani da hɔ a ɛyɛ de sɛ one be amount hydrological surveying one me repairs and maintenance so machine na say wo mfidie a nso fam ne ho atechema one be say ne kama pa the amount one me biodigester ne bi Mitchell flashy ya na sheno eno nkota nchen ya wonom ye mechanical iron gate wonom ye home cleaning upese ofie no mbesiesi ho kama mawa eyade se wonom be ne kama pa de ama general construction wonom ye general plumbing wonom ye wonom mfidi omudidi dwuma no etiapo yie pa ni nyina aframa no ne a etiapo etimi bo adwuma yie ubehu wonom achi akwan wo nkampompuni mantem ha ya ubetina afra wonom ewo 0500 866-004 and I say 0244-094-284. A window and family drilling company limited for sale. Baby, our my Ghana Hanubia. One of Baba Yama. A window and family drilling company limited. One of Majuma Haxi. Nagana for Ajuanumatu. Happy Kaseɛbɔ mu twɛ konkron Matthew 5:37 abusia yana wase na yensam wakwaba emfamra happy twere konkro kaseɛbɔ ɛsoɔ de enye bi mfiri mu mfa bi nka ho no ɛna ɛnɛ anwumre nuanu mienu ɛde yɛsi nkonwa sɛ muhammad kudu so a wozu tifi wapetakra bi no asumi nsɛm ne gu so a yɛte de sɛ kokoo no ɛde ɛma wo no na yaba die luta continue yɛntoa nsɛm no nso mfama wa anwumre yɛ na yɛtoa nsɛm no so de yɛde kwakɔpie mu ɛso ɛwɔ nkrampuri mu ntam CMB ɛne onim sɛ dwadifoɔ ne ahyɛnkafo ho de dwa hɔ no mo no de etimi sɛ hɔ no hɔ de yɛ ni agro hɔ no sɛ adagye ne puso hɔ no mo nanso ɛyɛ ahyɛnkafo nka mu ku ahodoɔ Ghana ha sɛ yi ɛne dwadifoɔ na wɔne kabo mu kɔ yɛ ɔkyekyenkyenkye no kyɛ sɛ hwɛ wɔhwɛ sɛ de binom ɛde kyɛ sɛ wɔne abɔ ho safohene na sɛ bimpere sɛ wɔ sikanti yɛgye wɔn asase de afi wɔn nsɛm a na ɛkamea akɔ sɛ tumifoɔ timi wɔ wɔka wafo abatinti
ama adwadifo ne shankofo ngum ko ne kyerɛ sɛ da bi wentena wo yɛmfa no sɛ kan enwa na nkanti no wɔtena foforo nso bɛda no mkwa yɛ nti wɔne ntena hɔ sɛ nti na no wɔnte si bɔntere so ɛtintim nkrataa de kɔ frampa ha so de kɔ mampani so mampani hwɛ na saa asase a yɛgyegye firi nsɛm wɔ no ɔmampani ɛnso ɛnka bi ɛmfa ɛma wɔn mo na wɔne nkrataa no kɔ wieɛ no ɛna wɔpani agya ɛnea ɔno ɛna wɔyɛ pani abɛdi akyirɛ a ɔyɛ nkitahodie wo nsɛm so de ma Ghana Private Road Transport Union no mekyerɛ GPRTU yɛwura Samuel Amua ɛde to dwa a wɔkyɛ sɛ hwɛ saa CMB asase a yɛka ho asɛm no afi apema hanko no deɛ wɔtwe nnum 1985 fo ɛne yɛde ma wɔn mu a adwadifoɔ no koraa nso bɛka ho bɛsa afi apema hanko no ɛne aduokunu ɛnsia mu nti asase no deɛ wɔne yɛtontɔ de ma wɔn mu a langas koraa nadwo yɛde awo kɔka yɛbɛbɔ ne adeɛ no wɔn mpɛ no ntoto mpɛ no no a patapaa piote ne mmara na ɛworɔ ɛnsɛmfo nti sɛ ɛsii kɔɔto da nti abaa ne hwɛ na lorry station agya ɔno de wɔn dwuma ɔsoɔ na adwadifoɔ ahodoɔ bi nso wɔ mu a yɛbɛgye afiri nsɛm wɔ yɛsi store dan ne adeɛ no abaa ne nkam anyɛ saa adeɛ a ɛne ɛwɔ ahwɛ yi a ne nne yi no wɔn ani ɛtutu ɛde aka wɔ no nsɛm ɛbɛhyia mu ɛwɔ Jubilee House a yɛasɛm nyinaa ɛyɛtiawa yɛkuo akɛseɛ mmienu ɛna aba bɛhyia ahyɛnkafoɔ kuo ɛna Containers Owners Association a ɛwɔ ɛyɛ CMB ɛna aba bɛhyia ahyɛnkafoɔ kuo no GPRG ne ɛda ɔma no concernfoɔ ne true rubberfoɔ ne ɔmo ka ho nyinaa yɛasɛm nyinaa ne sɛ way back bɛyɛ 1985 ɛhɔ baabi ɛna aban ɛde CMB station ɛde ma ahyɛnkafoɔ ɔmo yɛ adwuma a ɔwɔ peacefully si ɛbɛyɛ CMB station ɛyɛ one of the oldest station ɛwɔ nkran ha a ɛsɛbo almost all the regions fiti nananom mmerɛ so nkakra ɛgya ahyɛnkafoɔ nko ntumi nyɛ adwuma without adetɔnfoɔ nso ɛbɛka yɛ ho ɔma build containers ne ade a ɔmo nso kɔdi dwa ɛde kɔhwɛ ɔmo ma ne ade but then wowɔ hɔ a deɛ bɛhu ne sɛ asase kɛseɛ no na obi atie si nkyɛn baabi na ɔse aha yɛde ama me ne wahyɛ ase ɛdevelopɔ ɔmo ba nso a ɔmo ba nanadwo na ɔmo akɔfa landguardfoɔ ɛne asogyafoɔ na agya yɛbɛka wɔde bɛba ho so no ne yɛsi dan no awie another time saa another investor nso aba ɔno nso abɛyɛ ne deɛ kakra asase kakra a aka a sese drivers ne manage sɛ wobɛhyɛ a around CMB ha passengers no ɛka ne sɛ drivers ɛpaki rough adetɔnfoɔ nyinaa agye kwan anim abɔ so ɛfiri sɛ baabi ɔmo di dwa ne baabi a driverfoɔ wɔ no ɛne ɛgya ɔmo agye abɔ so ɛnti wɔripo a wote ne nkɛn ɛyɛ ɔpani abɛdi akyirɛ a wɔno no wɔhwɛ nkitahodie wo nsɛm soɔ de ma Ghana Private Road Transport Union no yɛwura Samuel Amua ɛna wote sɛ wɔn akosɛm wɔde nkrataa kɔɔ Frampan House no wɔne nsɛm wɔde to nsɛntwerɛfoɔ anim nie na wɔn mmerɛ mkɔdu Flagstaff House hɔ nom no a ɔmo de ɔmo petition ne ɔmo nkrataa nsɛm ahodoɔ ɔmo atwerɛ ɛde agu nkrataa so ɛkɔma Ghana Mampani John Dramani Mahama no ɛne ɔmo nyaa bɔ mmɔden a ɛnante yɛ kɔ pɛpɛɛpɛ na nkrataa yɛ ne wohwɛ mu a Ghana Private Road Transport Union GPRTU foɔ the Containers Owners Association ɛna afei nso no nipa ahodoɔ bi a ɔmo ho ɛwɔ saa nsɛm mu ɛna kyerɛ sɛ na ɔmo nsa ɛhyɛ nkrataa n'ase na ɔmo awo ne nyinaa no sɛnea ɛnea baako na ɛdi nka ntwa gu yɛ no asase no ankasa na ɛda hɔ nom no a ɔmo ɛdidi so ɛdi dwa ɛdi power so no afei apem ahankorɔn ɛde wɔtwe nsia ɛna kyerɛ sɛ ɛbɛka ɔmo nsa nanso ɛnɛ yi ɛna akɔ ɛboakye bi di ɔmo ho baabi amfɛmfɛ ɛno nti ɛna ɔmo totɔ srɛ Ghana Mampani John Dramani Mahama sɛ batampa ɔmo mmɔden a sɛ ɔbɛka bi ɛde ama ɔmo nti wei asomdwue mu li ɛna ɔmo de nkrataa no kɔɔyɛ na ɔmo de nkrataa no kɔɔyɛ no obi a ɔgyina Ghana Mampani anan mu ɛgyeyɛ ɛyɛ Bridget Otu ɔno yɛ presidential staff ɔno kura ya nso ɛka ɔmo to nkra ɛde fi abankɛseɛ mu no ho bi ɛna ɔno pɔ deɛ ɔbɔ kuo no aba so paa sɛ ɔmo ba no ɔmo anyɛ gidigidi ɛnyɛ basabasa yɛ biara na mmom ɔmo ba de bɔkɔɔ nti ne kasɛ mpo no ɔkyɛm so na ani agye nsɛm a ɔmo bɛka yɛ no ho paa sɛ ɔmo bae sɛ nka no baaba yɛ bɛkɔ so na nka asɛm no ɔmo nya ne pomasi brɛ na mmom ɛnyɛ basabasa yɛ ne anaasɛ ɔmo yɛ ne bi nti
ɛna ɔmo ba yɛ nti ɔno deɛ na koma adwo asɛm na ɔmo kan ne so paa nti wahyɛ ɔmo bɔ sɛ nkrataa ɔmo de aba no ɔno ankasa bɛbɔ mmɔden a na ɔde akɔma chief of staff yɛwura Julius Debra ɛna afei so Ghana mampani John Dramani Mahama sɛnea ɛbɛyɛ nnɛ yi aban ne nso ɛbɛtumi di ne nan si fam na nea ɛsɛ sɛ ɔyɛ ɛma asomdwe ɛne obiara te ne ho ase pɛpɛpɛpɛpɛ ɛwɔ ɛyɛ CMB hɔnom no ɛno nso ɛtumi akɔ ne saa na wɔ mmerɛ maame Bridget Otu ɛde nsɛm no ɛto edwa no ɔkyerɛ mu sɛn. If you look around, we will say he had an already prepared program, the big push that he's attending to. That's why he couldn't be here. So I want to, on his behalf, apologize to you. And you made a statement that I so love. You said that you want to engage in dialogue and not violence. And in the history that she recounted, she recalled that as far back as 1985, you've occupied the land, and in 1996 for the Containers Association. So there's a history there. So I want to, first of all, say he sees this as very serious, and he will he will attach all the seriousness this deserves. I will go in there and submit it. Wait for the Chief Justice. When they come, then I'll hand it personally to them. So you know that the President will see your petition and he will attend to it as well. So thank you, first of all, for honoring the President. Thank you for not engaging in violence, and thank you for bringing this to us. On behalf of our people, we also thank you very much. God richly bless all of you. Thank you. Enti ene no obade na wote ye no e Bridget Otu ono komo moto nkrade fi abankesiem no nukro ya presidential staffer ena chese oda omo asese omo ba no omo anye basabasa bia wo kwan so no abusia yadaswara ejina saa eye ahyenkafo nka omukuo ni adwadifo wono petition no ko mampanin no na wono wieye a chese wono edin krata ma mpanifu eni opani ba ko no nso eni okasa na sempo no yetitreni ede ema Concerned Drivers Association of Ghana ne fa eno ewo mfimfiri mantamu yewura kwasi ahen na kwasi ahen akasa wo chem so mpani ya nana anase mpo no John Dramani Mahama wo hyebo se wo ba 24 hour kono obetimi ahwepa na lorry stations ahodo Ghana ha se no wetimi atetrim ama senkafo na tima na dwo awia anwumere de suom nya homachi na dab no wa chese sa bo sa mampani wu se yeyi lorry stations ne ebini mo hodo da sia midie so kam nti obesra da se ne baba mu se bo no se de ba mu betimi atretre na senkafo no so wona timi de sa 24 hour kono na eduma sa de betimi aboa ama CMB ende ho de ma senkafo no atimi ayo ne dia ne kurakura mu kurakura Can I say I told you? Minka, a bushra for you. Because of CM, you are to get the command with Babontin. Emma, the bag the people Musma. Minka, bushra for him, obviously. If you ever say, I say, I'm not like a 24 hours for the Balkan. About 10 minutes, I may have dropped. The best thing for Mamma said, I'm a penalty at our for yourself. If you ever 24 hours for the Balkan. Omo modoro CMB no mesi my na bra for bi no do ase bi no do oso na bra for no any dey for na obi anya be no to na de we ye nya ye nkwambra ye ndi jan kwambra na mbo ye nya ye be tre na na sie wo te ye palecho Ghana ye nya ya bra ye nya jeri bi ye ye ndi eso onya sasa se na bra for ye teni Concerned Drivers Association of Ghana wanted to near one of 50 mantamu kwasi ahen ena wote so no so chese saa CMB lorry park no mampani hwe wonyo na de mfama wono mo na afi wonti mu ma ba mu sala ba ya hyenkafo no ebetimi ayadwuma 24 hours na so ani so ade hunu a ede mampani ndi so no so atimi abamu na wasansemi mu a ena chairman ade ma Container Owners Association Dina Yakopa enso ede nsematu dwa ena chem se oni de odesubo bebo amahini ono ewo achimwanchi da sebre asumadu nyako apia ne yina ne se da sebre asumadu nyako apia yi ena chese obowura CMB honum a ene omudi omudwa edi omudwuma wo honum no na womre ne apikasia etwetwe nkomo no ochemu se omuden krata akoma Ghana mampani no 98.9 sa eye ohin no
ɛneɛ saa na ɔmɔka no sɛ ɔhen no ɔkyerɛ mu a asase no bɛyɛ ne dea ɛyɛ mfimpi mmienu ɛne nwɔtwe nanso ɔmo deɛ bɛyɛ afi apem ankron ɛne ɛyɛ aduɔwɔtwe enum ne nsia mu hɔ baabi koraa ɛna asase no bɛyɛ ɔmo dea wo a na ɔmo di so dwadedadedada nti wɔde w'ani bubua nsɛm no nsisi so asɛ nso kyerɛ mu sɛ ɛsɛ na Ghana Railway Authority foɔ na ɔmo yɛ sika ntua adwumayɛfoɔ kan ɛmfa bi mbɔ ɔmo ho branti ɔmo kɔbɔ ɔhen hɔ bɛsia ɛno na ama ɔhen no nso tumi sɛ bɛsia ne mma yɛ de a ɔne nso saa nsase na ɛwɔ hɔ no obɛtwa bi spedede na ɔde atene ka na ɛno na neɛ yakopɔ no ɛyɛ Container Owners Association ɛkyɛ mu sɛ ɔmo ntoto bi ma ne paa na nane hu ne sɛ asase ne nyɛ ne dea ɛno ti ɔnyai ne ɔmo ɔyɛ wɔ hɔ no ɛnti ɔkɔpie mu ɛwɔ Ghana mampani atena yɛ ne nso ɔde nsɛm wɔ nso atu dwa ka bia ntu yɛ sɛ na yɛ nya adwuma ɛnɛ yɛ tintasuo kɔkɔɔ ɛde akyerɛ da asebra Dr. Esumadu Nyako Apia ɔyɛ akim wanchi hene yɛ ka kyerɛ ne sɛ mama ne nsi asase ne so bio ɔntwe ne ho koraa because yɛn pɛsɛ yɛn ne benya basabasa bia ɔntwe ne ho ayi ne nipa baako odi na tie frɛ no Moses na asam ɔka kyerɛ yɛ ne sɛ da asebra se nyame na mi kɔ Moses na bɛka yo yɛ wɔ proof wɔ hɔ ɔse da asebra se eduru baabi no na Ghana Railways wɔn nyɛ sika ntua wɔn wɛka sika ntua ɔno da asebra na ɔbɔ ɔbesia ɛna ɔde yɛ adan ɔde ma Railways foɔ na yɛde tua wɔn wɛka sika ɛno nti na wɔn de asase no maa no na ɔka asɛm wɔ Moses sika na msi ɛde anadwo ma na asɛm ni wei ɛyɛ asɛm nti no yɛde yɛsɛm nyinaa ne sɛ yɛasase yɛte so yɛne obi ani asɛm nti da asebra ɔnyɛ da enough is enough enti da asebra enough is enough ɛnyɛ Container Owners Association ɔmo chairman radio ɔmo chairperson no Dina Yakupa ɛna kyɛ sɛ yɛte ne no abusia yɛmfiri yɛkyerɛ ho nsɛm no afei yɛmfie ne nkyerɛ mu ɛwɔ nsuo ho nsɛm wɔ galamsey ama no ayɛ dɔbeeyi na mene wo kasa deɛ wokɔpie mu wɔ mfimfini mu ntam di a ɛnam dwumadi a ɛkɔ so wɔ apue mu ntam nti saa nsuo a yɛfrɛ no river yɛnsu no ɛnyɛ ɛsɛ dɔbee ama de hyia ɔno ɔno no ɛne ɛmansini bɛɛ sɛ ɛdu kɔ Gomua East Aguna West ne ho nkorɔ ne ba deɛ nsuo ho nsɛm no akɔyɛ boakye bi di a Gomua Central nyinaa ne adeɛ ka ho na ɛnam so ama ɔyɛ mfimfini mu ntam suafoɔ yɛwura ɛkɔ adua mu apeni akɔpie mu hɔ no mu ɔde nsraeɛ soronko kɔ hɔ no mu a mene wo kasa mpo deɛ ɛne wɔne brasɛ badwani ɛyɛ yɛwura A+ ɛne mansi kra chipani akɔ nsrahwɛ ɔno kyerɛ sɛ nsuo ahodoɔ ne pipe ahodoɔ kurom hɔ no mu a ɛne ɛnhyɛ da nyinaa bran wɔno bɛhwɛ na saa pipe no watumi ɛne nyinaa na atumi aboa ama nei no ɛyɛ Gomua Central fo na atumi anya nsuo ama atumi aboa ma nsuo ho nsɛm wa akɔtwe wɔ mantam no mu ɔno nso agya saa ɛmansi no nso wɔno ho atumi aheha wɔno mu ɛwɔ nsuo sɛm sɛ nsuo deɛ ɛyɛ nkwa yɛkɔ kɔnyankuru yɛhu pɛfɛ dɛ mesa nsu no nsɛm aba no mɔbɔtumi aso yɛ asena dɛ bɔɔho a yɛwɔ dada na ma ɔmampanyin ma nada wɔ ma wɔde ahyɛ assembly kɔma ɔfa ho a yɛbɛtumi yɛtu ansa na ɔno baba no yɛnhwɛ ma ɔwɔ hɔ dada wɔ a yɛyɛ yi ɔbɛyɛ yi Gomua Central ha nyankopɔn no adom a na DC ɔnye MP wɔabɔ mu a wɔrehwɛ a dɛ wɔbɛyɛ bi yie bebree na wɔatum wɔayɛ ne yie a ɛdɔm no wɔrebu wɔaka akyi no nso na maabɔhwɛ na maakyɛ wɔn dɛ wɔn bɔmmɔden wɔyɛ no so ebi wɔ a wɔagya ebu dɛ wɔnya light anaa biribi kakra sɛ wɔn mo so wɔnhwɛ na wɔyɛ mmɔ beebi wɔ so a nkyene wɔ mu ɔno no yɛhu wɔn a wɔyɛ nsu mu nhwehwɛmu na wɔhwɛ na wɔtum wɔayɛ ne yie ama anti mfimfini mantam suafoɔ yɛwura ɛkɔpɛ ne adua ma wɔkye na wote ne nka na no akyi ɛna wɔn mmra hyɛ badwani a kyesɛgya ɛne ne din a ɛde frɛ no a ɛyɛ Kwame Asare wɔbɛn nanso ɛnam so wɔkɔ school no abea buru so nti yɛsɛ frɛ no A+ ɔno nso toa so sei one na yɛkɔɛ no ɛyɛ one of the many nsuo nketewa yɛyɛ wɔ borɔno to
to ensure Obia being nsuo and too far from every household. Through honor, ya cobwas, some better, no say obwas no no problem is there anyhow. The campaign no. Nsuo bia obia you making sure and that is what is being used. Enti enam say A+ there wa bio share na ati say many nsuo ketwa no wa been rough till no ko A11 ye de man no so A+. Na Mercy Church pani ono so e hono mo kire say any assembly common fan ono behwe na nsuo hu nsam akwa atwe nso ono mo eti ebi de ebi eso abo ho bra. Before now crisis is about no. Now, common fund never there is allocation for water. Now, allocation on about the time for water. Like I said, the pipe extension. It's not boreholes. I won't cry a 10. And it's unfortunate said the issue we have about our power. Now we need more boreholes even than the water extension now all the year. Tina dia ye die oni beka wona nsuo ahodo ase no wantimi abɔ ho bra se de be ya nsuo hu nsɛm wa ye boache bidin no atimi akoyie dia made hye a wɔno mogumu asɛntra ɛne mpɔtemu enti dia duruso no ɛyɛ ensam sisi na yɛmfa nkɔ Tamale Technical University ɛneɛ ɔyɛ kyerɛ bi akɔ so ɛwɔ hɔ no mandrada na ɔyɛ kyerɛ na ɛkɔ so ɛwɔ Tamale Technical University no ahyase na kyerɛ sɛ ɛyɛ asomdwe muli a na kyerɛ sɛ ɔmo yɛ de atia mpanimfoɔ ahodoɔ ɛwɔ hɔ no sɛ ne ɛbɛyɛ ɛnneɛma ahodoɔ a ɔmo ahia no nkɔmo nsa bɛtumi aka nanso ɔyɛ kyerɛ ne gu so a ɛkɔ so a ɛne mpanimfoɔ na ɛdi anim no ebi yɛ adesuafoɔ mo awie sukuu wɔ hɔ no ɛne Graduate Student Association of Ghana Grasagafo and afei Student Representative Council SRC ɔmo nyinaa no ɔmo ka ho a ɔmo yɛ ɔyɛ kyerɛ na wei ɛyɛ asomdwe mu paa na Musa Mamudu ɔno ɛyɛ Associate Public Relations Officer na kyerɛ sɛ ɔno na kasa ɛde ma adesuafoɔ no ɔgye mu sɛ adekrɔpɔti nti a ɔmo yɛ sɛ ɔyɛ kyerɛ ne nyinaa ne sɛ ɛnɛn ɛba ne sɛ development levies a ɛto ahodoɔ no ɔmo atua bi paa ɛnso bɛpem ɛnnɛ sukuu na ɛyɛ university ɛyɛ suapɔn ɛnyɛ primary no wokɔpie mu wɔ hɔ no mu a yɛka sɛ ma ɔba kora nkɔgyina classes a wobɛka sɛ wonyɛ adan a ɔmo adan a ɛwɔ hɔ no mu nyinaa baabi a ɔmmɛsua deɛ no atete apansam Ura sukuu no mu a enye wani kan pese wei ɛyɛ Tamale Technical University ɛno nti ɛna ɔmo yɛ saa ɔyɛ kyerɛ yi enti ɔmo gye sɛ sukuu ɛda hɔ no ma Yesu apɔn na sɛ mmerɛ yi ɔmo ntumi ɛnto aba ɛnyi mpanimfoɔ ahodoɔ sansa abatɔ na yɛ na ɛde sika na ɛyɛ ɛnso sukuu no mi wɔ sika sen no koraa oni hwee na wei nyinaa na ɛne mpanimfoɔ no ho ne sɛ ɔmo amfa ɔmo na yɛ nsi fam a ebe ha adwen enu ti ahyase ne de na asomdwe mu ena na mo ye ɔyɛ kyerɛ na ekowie kyerɛ no na de besi de no ho agim. This demonstration on a peaceful note, yeah, and it's all about school fees, increment of school fees that generated this demonstration. Initially, we started it very peacefully. Then all of a sudden, they involved the police. This is a student's affair. Yeah, they shouldn't have been police. They even drove their car in and started spraying. I don't know what substances it is. I'm sure it should be hot water. They started spraying it on us. That's where the students got angry and also started throwing back at the police. Yeah. See, you can barely look around. We keep paying school fees, but there's no sign of anything. We keep paying monies every year. But they are all interested in paying school fees all the time. And we can't keep paying school fees. See, imagine you go to this school for 5 good years, 2 good years, 5 good years, 2 good years without completing without certificates. And when you go, they'll be like, the 40 is from CTVET, the 40 is from ICT. Enti adesuafo ni bia omo ho no mo hu ne ekɔɔso no no de nsɛmɛn atudwa abusia yɛntwa pokɔkɔ na afei yɛmfa nsɛm no kwama ahodoɔ so nsɛm mu na
Only say I near Mali plan median and so name one facha me why yamia. Na America PM or Gambia dia says here and several free Gambia batches in the Oko what you cry. Sanse one more auditor gender Mamudu Sisi said ye yes one friend Brent what day ya yes Sisi na Adama Baruban was a cratchy so you might see me more swap for her a year esikasem so man hasn't got to force the brain be ana akwana sisi umati afi ko wi ase no wo se the brain won pe wi se na akwadi no beso chi ya ye man di bra wo se won pe na baro ni ye kire se jabro di sisi ko so se de be ya ene ne niam ahodo bi a wo ye katasese pro de dwen kankan no wo ntimi nko hwemu enti ena nka jabro de se de brain ne ma no a kese mu nsem no akoye bebre enti bi ne mo kire se sisi no ayi na fiwa as auditor general no yen sanfa na mehye ho sa 20 minutes won de won konko na nye hwemu bi also ye e de fa sa Adam Abaro no kata sese program di wo ye no ene ye nyi ne tumfa na de ntomanfo krom wo kire se de Adam Abaro ye de no kuri ni wa anya de nti ono ka de ono ka nyina ne se General Mamudu Sisi we want him back General Mamudu Sisi we want him back sa no no ka ti se de ja egu Adam Abaro a ono ye Gambia mampani ne chim na yanko Cameroon memu de ane yame adom October bosumi a enche yebebo ewremu no Cameroon fo beto aba na eno ena sa abatro mba betui mu no aba ni se ukopiem wo ho no mu a ene amanfo bi adwa pa ensem ahodo ekoso wo ho no amendei no omo ye anglophone no ene eniama ahodo ekoso wo ho no madi hu ahya amanfo mu abi pa yame adom October bosumi na to so edumienu kradu a ebi mu ntumi beto aba na saa ba mba beto ye ne mampani ote so sisi a president ye pobia wonya mfisio no ye ediokromienu o se ye gina bio so mo nto ne so aba ensan fama no oni afoforo bi eka ho ena chese ni ukopiem ho ma manfo hu ne se omo ahwe ni ya na bi aba no mbeto no omo ntumi mpie mbeto esanse ehu crash omo ma abusia yemfa Kaseɛbɔ no kwagudie mu nsemu na me ne wo kasa die ya de se dwumadie bi a ene ye frɛ no CAF Safe Stadium nam yensan no ne dis wona sa dwumadie onu di a me ne wo kasa die CAF ono second vice president na Ghana Football Association ye president Kate Edwin Simo Kreku ene ne die yi ene wona kopa dwumadie no ntuma a sa dwumadie ebeboa makwampɔ mbefa so a wo mbetimi amabambo ho nsem betimi fa no ntuma pa ede fra ewo eye Ghana ha sei ene bibirim ha sei no sa adwumadie no wo ko toato adweno atimi na atimi aboa se de be ya bambo ho nsem ebetimi ayere pampe ewo agudie mu nsem abusua ebegina nsem we so na me Kaseɛbɔ a ye de be so mo happy adwokro ngotwe ade tipo panya ye nkro so no ye de asini aso so akona de akatire bia so atimi atoa so na ye ko de nsem bia wote na nwumre yi ebi ene said the big push dwumadie no say the NDC abana pa ho ntoma ya beboa ama kwantempo ho nsem organ say no ni nyina enso atimi afa no to pa ade afra na edwadifo mu wo CMB na face no adrobafo ahodo e wo ho no ende yemo ayo ye kire pa akọ mampani atena ye de mu nkrata akọbọ mo odisia ba atabo ave the academic jugara na afi kachire akwasi yeboa anwumre ye ne besom wo na afi yetimi esom so